ciudad y irte para ver estrellas en la noche. But if you get out in the country where the smog and all that stuff's not around, Pero si uno sale fuera de la ciudad donde no hay mucho humo, puede ver uno las estrellas. how many stars would you see? ¿Cuántas estrellas vería uno? And we're kind of astounded at our universe. Estamos muy maravillados de nuestro universal. But the Bible doesn't talk a great deal about the universe. La Biblia no habla mucho acerca de la universal. It actually uses that as a figure for us. La Biblia usa esto como figura para nosotros. And in Philippians chapter 2, verses 15 and 16, El libro de Filipenses capítulo 2, versículos 14 y 15, I'm sorry, 14 and 15, versículos 14 y 15, here's what Paul says. es lo que dice el apóstol Pablo. Do all things without grumbling or disputing. Hágalo todo sin murmuraciones ni discusiones, So that you will prove yourself to be blameless and innocent. para que nadie encuentre en ustedes culpa ni falta alguna. Children of God above reproach in the midst of a crooked and perverse generation. Sean hijos de Dios sin mancha en medio de esta gente mala y perversa. Among whom you appear as lights in the world. Entre ellos brillan ustedes como estrellas en el mundo oscuro. This is different translations. There are two words in the Bible that talks about that are translated light. Hay dos palabras en la Biblia que están traducidas como luz. One has to do with the dispelling of darkness. Uno tiene que ver con la expulsión de la oscuridad. When you come into a room that's really dark Cuando llega en un cuarto que está bien oscuro, and you turn on the light switch, si uno prende la luz, there's no more darkness. ya no hay luz. The Bible uses that figure a lot about Jesus and God and us. La Biblia ocupa mucho de esta palabra acerca de nuestro Señor Jesucristo y nosotros. But the second one is Pero la segunda palabra que se usa, what in English we'd call luminary. lo que llamamos en inglés iluminar. In other words, it is a reflection. En otras palabras, es una reflexión. That's what stars are in the sky. Eso es lo que son estrellas en el cielo. They're luminary, Son iluminados. which, by the way, my translation of Spanish said luminaries in Spanish, and yours said stars. I think. Yeah. Mi traducción dice iluminar. And the word here in Philippians 2 is the word for a star or a luminary. Y la palabra aquí en el libro de Filipenses quiere decir que estrella. And Paul told the Philippians, y'all shine as a star in the cosmos. Y Dios, Pablo le dijo a los cristianos que ellos deben de brillar así como estrellas del cosmos. That's the figure. Esa es la figura. I wish I could say things better. Yo quisiera decir cosas mejores. You know that the book of Philippians was written to the Philippian church, Ustedes saben que el libro de Filipenses fue escrito a la iglesia de Filipos, not to the individual Christians who sat in the building in Philippi. no está escrito a los cristianos individuales que se sentaban en el banco de las iglesias. Generally speaking, God doesn't speak to you. Generalmente hablando, Dios no habla a usted, He speaks to us. Él habla así a nosotros. And we have a problem with that in our world today. Y nosotros tenemos un problema con esto en nuestro mundo hoy en día. We don't understand that, Nosotros no entendemos esto, and especially in America. especialmente
want to have our way. Nosotros queremos tener nuestra manera. We want God to be speaking to me. Yo quiero que Dios hable conmigo. Because I don't want to have anything to do with you. Yo no tengo que nada que ver contigo. Because when you do bad, Porque cuando usted hace lo malo, I don't want it to reflect on no me. quiere que refleje así a mí. When I do bad, Cuando yo hago lo malo, you don't want it to reflect on you. usted no quiere que refleje así a mí. But it does. Pero sí lo hace. When we talk about the church, Cuando hablamos de la iglesia, because the church is not me, porque la iglesia no soy yo, the church is us. la iglesia es nosotros. We are one body. Somos un cuerpo. And we need to start thinking a whole lot better. Y tenemos que estar pensando de una manera mejor. As I often say, we need to quit that stinking thinking. Necesitamos de dejar ese pensamiento pestoso. And so Paul makes a statement to these Christians. Así que por Pablo hace declaraciones a estos cristianos. He tells them, do all things without murmuring or complaining. Les hace saber que deben hacer todas las cosas sin murmuraciones y sin discusiones. And most of the time when we read that verse, Y muchas veces cuando leemos estos versículos, we want to read it as just that verse queremos leerlo nomás con ese versículo and not that context y no el contexto of verses. de los versículos. So we tell people, Así es que decimos a las gentes quit complaining. que dejen de quejarse. And these two words are interesting words. Estas palabras son palabras interesantes. The murmuring Las murmuraciones has to do with grumbling within. tiene que ver con murmurando por adentro. It actually has to do with the result of, Tiene que ver con el resultado de or the foundation of, la fundación de complaining. quejándose. Have you ever seen anybody go around saying, ¿Has oído a alguien que haga eso? they're talking to themselves, they're murmuring to themselves, Están hablando así a sí mismos. and sometimes we'll say, what? Muchas veces uno dice ¿qué? And they'll say, nothing. Uno le dice nada. And then out comes that complaining. Y después viene esa queja. Out comes that actually condemnation for what's going on. Ahí viene la condenación. Out comes that about which we've been thinking in our minds and in our hearts. Ahí sale lo que nosotros estamos pensando en nuestros corazones y en nuestras mentes. And it's interesting to me, folks, that some of us do some of that thinking and it don't come out in our words. Interesante para mí es que muchas de las veces no sale de nuestras bocas. And so we just fume. Así es que nosotros nomás nos enfocamos. Do all things without murmuring and complaining. De todas las cosas sin murmuraciones y sin discusiones. And that's the exhortation. Y esa es la exhortación. And by the way, verses 13 and 14 and 15 are based on verses 12 and 13. Versículos 14 y 15 están basados en los versículos 12 y 13. Another misunderstood couple of verses. Otro versículos mal entendidos. Verse 12 says, El versículo 12 dice, so then, my beloved, just as you have always obeyed, por tanto, mis queridos hermanos, así como ustedes me han obedecido, not as in my presence only, siempre cuando ha estado entre ustedes, but now much more in my absence. obedézcanme más ahora que estoy lejos. Work out your salvation with fear and trembling, Ocúpase de su salvación con profunda reverencia, for it is God who is at work in you, pues Dios es quien hace nacer en ustedes sus buenos deseos, both to will and to do for His good pleasure. quien le ayudó a llevarlos a cabo según su buena voluntad. That verse don't mean you can save yourself. Este versículo no quiere decir que usted puede salvarse así solo. Paul's not talking to people who need to be saved. Pablo no está hablando a personas que necesitan ser salvos. He's talking to Christians. Está hablando a los cristianos. He's talking to Christians who are saved. Está hablando a los cristianos que ya son salvos. And so basically what he's saying is, live out that salvation in your life. Básicamente lo que está diciendo es
that's an interesting observation when you stop and think about the fact that Paul said we're stars or luminaries. Es buena observación, por supuesto Pablo dice que somos como las estrellas, We are reflections of the real light. que somos reflexiones de la luz verdadera. Now, is it as interesting to you when we read the Bible and we start in chapter 1 of Genesis? Es interesante para ustedes cuando leemos la escritura y empezamos con Génesis capítulo 1, That we start out with darkness, empezamos con la oscuridad, everything was dark. todo estaba oscuro. And God said, let there be light. Y Dios dijo, deja que sea la luz. That was the first day. Ese fue el primer día. Do you remember when the sun, moon, and stars were created? Bueno, ustedes se acuerdan cuando fue la luna y las estrellas creados. What day? ¿Qué día? Third day. Tercer día. Light, the first day. La luz, el primer día. Light wasn't created, though. La luz no fue creado. Light was shown. La luz fue manifestado. The sun, moon, and the stars were created. La luz, luna y las estrellas fueron creados. And it's interesting to me to think about that God said He created the sun to do what? Es interesante para mí que Dios dijo que el sol se ha puesto para qué? To rule the day. Para que gobierne el día. And He created the moon and the stars to rule the night. Y creó la luna y las estrellas para que gobierne la noche. Stars don't come out or are not manifested in the day. Estrellas no se manifiestan durante el día. Stars are manifested in the night. Estrellas se manifiestan en la noche. I guess the question might come up. Aquí yo me imagino que la pregunta se puede hacer, If we are stars, when are we manifested? nosotros somos estrellas cuando somos nosotros manifestados. You see, the dark was that present generation. La oscuridad, esa era generación presente, That corrupt generation of Jewish people esa generación colectiva de gente judía, who were trying to keep them from believing in Jesus. quien trataba de impedirles que crean en nuestro Señor Jesucristo. And it's interesting that all those who want to live under a law system, Y todos aquellos que quieren vivir abajo de la ley, sistema de la ley, they are the dark ones. ellos son los que están en la oscuridad. All those who want to live in the new covenant relationship with God and Jesus, Todos los que quieren vivir en un nuevo pacto con nuestro Señor Jesucristo, they are the stars ellos son las estrellas who shine in the darkness. que brillan en la oscuridad. Where do you shine? ¿Dónde está usted? So, Así es que the goal that Paul wants them to reach, la meta que el apóstol Pablo quiere que ellos alcancen, what does he want them to be? ¿qué es lo que él quiere que ellos sean? And we see that in verse 15, Y podemos ver esto en el versículo 15, in the middle of the verse. en medio del versículo. No, let's begin with the beginning. Vamos a empezar con el principio. So that you will prove yourselves to be blameless and innocent. Para que nadie encuentre en ustedes culpa ni falta alguna. Prove yourselves to be blameless and innocent. Que prueben que son inocentes. How do you do that? ¿Cómo uno lo hace? You quit your murmuring and complaining. Deja de quejarse y dar sus murmuraciones. Do all things without murmuring and complaining. Hacer todas las cosas sin murmuraciones y quejándose. So that, ¿Para qué? in order that, ¿Para qué? you may show yourselves innocent and blameless. Para que se puede enseñarse que es sin culpa. Secondly, Segundo, that you may show yourselves to be children of God above reproach. para que sean hijos de Dios sin mancha. How do people know ¿Cómo van a saber las personas that we are what we say we are? que somos quien dicen que decimos que somos? It's easy to talk a good game. No es fácil hablar un bueno hablar. You know what my dad used to say to me? ¿Sabes lo que mi papá me decía a mí antes? Don't do like I do like I say. Mi papá me decía, no haga lo que yo hago, sino haga lo que yo digo. You don't know anybody like that today. do ¿No you? saben a alguien ustedes de así? But especially you don't know anybody who claims to be Christians who say,
Well, I'm quoting the Word of God to you. I may be not living it, I'm quoting the Word of God to you. Do what I say. Hay muchos cristianos que dicen lo mismo, tal vez no estoy viviendo la escritura, pero estoy diciendo esta escritura. Jesus said about the Pharisees and scribes and lawyers of his day, Nuestro Señor Jesucristo decía de los fariseos y los escribas de los días de él, he said, don't do like those people do. les digo, no hagan lo que esas gentes hagan, Do what they say. hagan lo que ellos dicen. That's interesting. That's the very opposite of what we would think. Eso es muy interesante porque es opuesto a lo que uno puede pensar. Because when they tell you what God says, that's what you're supposed to do. Porque cuando ellos te dicen que es lo que Dios quiere que te haga, eso es lo que debe de ser. And even if they're not doing it, Y si ellos no lo están haciendo, you're supposed to be doing it. usted debe de hacerlo. Just because they don't do it, Nomás porque ellos no lo hacen, don't mean you can use that as an excuse for you not to no do puede it. usar eso como excusa o pretexto para usted no lo haga. And then the third place, En el tercer lugar, he says that they must do this in that crooked and perverse generation in which they live. dice que tiene que hacer esto en esta perversa generación en la cual ellos están viviendo. Now, there's got to be some application here somewhere. Tiene que haber una aplicación aquí. When we go back to the New Testament times and see what those people were living in, Cuando regresamos así en el Nuevo Testamento, tiempos, you see they were persecuted for their Christian ellos faith. estaban perseguidos por su fe cristiana. They were maligned for their Christian faith. Se fueron echados a los leones. We're not even made uncomfortable. Nosotros ni siquiera nos sentimos desconfortables. We live in a society that don't care. Vivimos en una sociedad que no le importa. And if we're not careful, we stop caring. Y si no tenemos mucho cuidado, nosotros también no nos van a importar. I'm convinced that the darkness is the darkness of sin. Yo estoy convencido que la oscuridad es la oscuridad del pecado. And the way we know what sin is La manera en cual podemos saber que es el pecado is through the law. es por medio de la ley. But if we are legalists Pero si somos legalistas and we want to put law on people, y queremos poner la ley encima de las personas, the only thing that we accomplish la única cosa que vamos a lograr is that we show how sinful they are. para enseñar lo que físico está en ellos. We show how much in the darkness they are. Enseñamos qué tan oscuridad está en ellos. We're supposed to be stars. Nosotros debemos de ser estrellas. We're supposed to be luminaries. Nosotros tenemos que eliminar. And, by the way, Jesus said, I am the light of the world. Y para nuestro Señor Jesucristo dijo que yo soy la luz del mundo. And Jesus is the sun. Y nuestro Señor Jesucristo es el sol. That is, he is the S-O-N, sun, Es el Hijo. and he is the sun. Es el sol y es el sol. Es el luna. And as the sun, Y como el Hijo, he's the light that reflects off the moon and the stars. Él es la luz, el cual refleja la luna y la estrella. We are stars. Nosotros somos estrellas. He's the sun. Él es el sol. We reflect that light. Nosotros reflejamos esa luz. And remember, Recuérdense, stars only come out at night. las estrellas solo bien salen en la noche. I think that's kind of profound. So Yo creo que eso es muy profundo. how do we deal with the difference between light and light? ¿Cómo tratamos entre la luz y la luz? That is, that which is light that dispels the darkness, Es la luz que hace la oscuridad. and that which is light that shines Es la luz que brilla, in the darkness. que brilla en la oscuridad. Things to say. Hay muchas cosas que pensar. So no, Así es que noten, stars are not the light. las estrellas no son la luz, They reflect the light. son lo que refleja la luz. And isn't it amazing how we think sometimes about the word star? No hay mucho sorpresa cómo pensamos de la palabra estrella. We have a movie star. Tenemos una estrella de películas. And so we put stars
have sports stars. Tenemos estrellas de deportes. Judy and I like to watch the tennis matches. Judy y yo nos gusta ver la competición de tenis. The other day on the TV, Michael Jordan was at the tennis tournament watching Roger Federer play. El otro día estaba Michael Jordan viendo a ese otro fulano jugando. They did a business venture together to make tennis shoes. Ellos se juntaron, se hicieron socios para hacer zapatos de tenis. You know how many people are going to buy those shoes ¿Saben ustedes cuántas personas van a comprar esos tenis? just because they came from Michael Jordan and Roger Federer? Solamente porque vinieron de esas personas. They're stars. Son estrellas. They're not stars. No son estrellas. We're the stars. Nosotros somos las estrellas. How do we look at that? ¿Cómo vemos esto? How do we think about that? ¿Cómo pensamos en esto? How do we live that? ¿Cómo vivimos en esto? Jesus is the sun, which is the light. Nuestro Señor Jesucristo es el sol, cual es la luz. So, I was going to go back to the point. Twinkle, twinkle, little star. Así es que twinkle, twinkle, estrella chiquita. So we look up in the sky and we see that little twinkling. Vemos así en el cielo y vemos esa estrella brillando. Stars only come out at night. Las estrellas no más solamente salen en la noche. Are you out? ¿Está usted afuera? Are you shining? ¿Está usted brillando? Are you twinkling? ¿Está usted brillando? Are you doing what stars are supposed to do in the ¿Está middle of the haciendo, darkness? está haciendo lo que las estrellas deben de ser en el medio de la oscuridad? If you haven't come to God through Jesus Christ, Usted no ha venido a Dios por medio de Cristo Jesús, that you might be that covenant member of His body, porque usted puede ser en ese pacto de Dios, that you may be a part of that to whom He speaks as His children, porque usted puede ser parte de ese reino y ser llamado como su hijo. children of God in the middle of a perverse and crooked generation. Hijos de Dios en medio de una nación perverso. So we'd invite you to obey His gospel this morning. Y queremos invitarlos a que obedezcan su evangelio en esta mañana. And as sons and daughters of God, Y como hijos y hijas de Dios, children of God, hijas de Dios, to shine as light que